couple of years. It may take a couple of decades, or 10 to 15 years. That's all. You will get enlightened for sure. Why? Because the conditions are there. The three main conditions which I was expressing. That is there. So therefore, we all need to be rejoiced. To those novice who wants to be renounced, cutting the hair, and follow the Buddhist teaching, Buddha, Dharma, and Sangha from the depth of our heart. Khi được xuất gia, để có thể đạt được giác ngộ, chúng ta cần có đầy đủ duyên lành. Tất cả những nhân đời trước và duyên lành đời này hợp lại chắc chắn sẽ đạt được giác ngộ. Ở đây, tại thánh địa linh thiêng này, tôi nghĩ rằng đã đầy đủ duyên lành, bởi chúng ta có một môi trường hoàn toàn thanh tịnh, xa rời cuộc sống thế gian, có tăng già thanh tịnh bảo hộ chúng ta. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, đây lại là thánh địa miền đất của Dakini, được sự hộ trì của các ngài thánh mẫu, của các vị Dakini Phật mẫu. Và thứ ba, nơi đây chúng ta có đủ thứ vật dụng, nhà cửa, thực phẩm, y phục, quần áo. Như vậy là tất cả các điều kiện để đạt được giác ngộ đã đầy đủ. Ba điều kiện căn bản này khi hợp lại sẽ giúp cho một hành giả có thể đạt được giác ngộ. Không có lý do gì không thể đạt được giác ngộ trong một đời. Ngay từ ngày đầu bắt đầu phát tâm tu, giữ tâm Bồ đề kiên cố đến cuối đời. Chỉ có lẽ nếu với sự tinh tiến, có thể vài năm, 10 năm, 15 năm vẫn có thể đạt được giác ngộ. Vì vậy, tùy chúng ta tất cả các Phật tử chúng ta có mặt tại đây cùng tùy hỷ công đức với những duyên lành và thiện căn của những chú tiểu. Hôm nay phát nguyện xuất gia này, họ đã dâng trọn cuộc đời của họ lên cúng dường lên bậc thầy, cúng dường lên Đức Phật, giáo pháp và tăng già. Với những duyên lành đầy đủ này, chắc chắn quý vị sẽ thành tựu giác ngộ, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. So, sorry, I made a mistake that there's a four circumstances or conditions. Two mundane conditions and two conditions from the religious condition. So two mundane condition is peace and then peace and then the food and all these conditions needs to be there. These two are the mundane conditions, and this is here. Everything is here. Peace is there. You don't need to expect any more peace than this one. This has a lot of peace, peaceful vibration and peaceful environment. So therefore peace is there, and then the other condition is food, lodging, and all these things are no problem. It's there. So that actually means it has lots of sponsors and whoever is supporting food and supporting clothing and all these things. Even though the Vinaya doesn't allow you to handle directly to money and gold and all these things, but the support is always there to live comfortably. So these two are the mundane conditions, you know. So last two is the religious condition or spiritual condition, which is the holy place. The place needs to be holy, not only just peace, but holy. So that is there, it's here, that Lamo Yudrima, the holy place of Lamo Yudrima, and now become a holy place of Avalokiteshvara and holy place of Buddha Shakyamuni, Guru Padmasambhava. Now whatever we practice over here, this place is going to be holy place of that particular Buddha and Bodhisattvas. So there's no doubt about this being a holy place, okay? That's the first religious or spiritual condition. And now the second religious or spiritual condition is that you have to have a master. You have to have a genuine master who leads you
through different types of teaching, especially teachings of Mahayana compassion, great shunyata, and great loving kindness, and etc. So this kind of master needs to be there, and we have so many masters who are qualified to give the teachings on compassion and loving kindness. So that condition is also there, no doubtly. So therefore, we have 4 conditions here. Everything is very well sort of supported. So therefore, not only these girls who are standing next to me, also we all have to have a feeling of that there is security. There is 4 mundane and 2 mundane and 2 beyond mundane or spiritual support or security we have. So we have 4 which is very badly need, 4 security. So we have that. So we all have to think, when we get older, we want to be a monk here, we want to be a nun over here, because we all get old. We have to. So when we get old, we have to think about renouncing ourselves. And also, not only just waiting for the old people to come, or old sort of age to come, but also those people who has some members of family who has some sort of faith and devotion towards Buddha Dharma, and towards the renunciation life, which is the practice of Dulwa, means the practice of Vinaya. Whoever has this sort of motivation, we have to educate them and encourage them time to time, that if you want to be renounced, this is the place you can renounce, and this is the teaching that you have been practicing, you can be practicing. And I have heard this from this man talking this, referring me. You can refer to me and said, this man told us this and this and this and that. You can just explain them, so that encourage them to be a monk, to be a nun. Actually means to be a practitioner. It is very important. Monks and nuns, the main reason why to be a nun and monks is to practice. If you don't practice, just being a nun and monks is slightly, it doesn't serve that much of a purpose anyway. Even though Sutra said, even if you wouldn't become monk or nun, but you have merely a thought of being a nun and monk, and walk towards to the mountain, 7 steps is also good enough to accumulate a great deal of merit. Nếu chia sẻ ra thì chúng ta thấy có thể nói là có 4 điều kiện hỗ trợ cho người xuất gia trong sự tu tập để có thể đạt được giác ngộ. 2 điều kiện thuộc về thế tục, 2 điều kiện thuộc về tâm linh. 2 điều kiện thuộc về thế tục như tôi đã nói, về môi trường thanh tịnh thì môi trường ở đây cách xa đời sống thế tục là một môi trường hoàn toàn thanh tịnh với năng lượng vô cùng tích cực. Thứ hai là đầy đủ tứ vật dụng, tức là thực phẩm, y phục, quần áo, chỗ ở, tất cả những thuốc men, tất cả những thứ này là điều kiện giúp đỡ người tu. Mặc dù đời sống của tu sĩ không được phép giữ tiền và vàng bạc, nhưng chúng ta vẫn có được các Phật tử hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ trong đời sống tu tập. Đó là điều kiện thứ hai theo nghĩa thế gian. Và ở đây tôi nghĩ rằng đã đầy đủ 2 điều kiện này. Và 2 về điều kiện về tâm linh. Điều kiện thứ nhất là nơi thánh địa linh thiêng. Như chúng ta biết, đây là đất của Quốc Mẫu, hay theo quan kiến của Phật Pháp, đây là của Ngài Ramo Jundoma, tức là một Đức Jundoma độ mẫu. Như vậy, và cộng thêm với sự gia trì nơi thánh địa mà có các chư tăng ni tu tập hàng nghìn năm liên tục lưu lại nơi đây bao nhiêu năng lượng tích cực, và những
những gì chúng ta thực hành pháp ở đây như hành về pháp của Phật Thích Ca, Đức Liên Hoa Sinh, Bồ Tát Quán Thế Âm thì nơi đây đều tràn ngập sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát. Vì vậy điều kiện thứ ba là thánh địa linh thiêng, đây cũng là một đầy đủ có điều kiện này. Thứ tư, chúng ta cần gặp được thiện hữu tri thức, bậc thầy và thiện hữu tri thức. Thì tôi nghĩ rằng những bậc thầy chân tu và thiện hữu tri thức ở nơi đây đều là những người có từ bi, trí tuệ và giới luật, có thể dạy dỗ cho các người mới xuất gia những căn bản về giới luật, từ bi, trí tuệ. Vì vậy cho nên đấy là bậc thầy. Thiện hữu tri thức chúng ta có tăng già thanh tịnh, bảo cọc, hộ trì. Để vậy những điều đó là điều kiện thứ tư. Và đầy đủ 4 điều kiện này đều là người xuất gia có thể thành tựu giác ngộ. Nếu chúng ta không đủ những điều kiện này thì dĩ nhiên sự tu tập của chúng ta sẽ khó khăn vô cùng. Và hiện tại tôi nghĩ rằng các Phật tử ở đây hãy tư duy nên phát nguyện xuất gia trở thành tăng và ni. Đừng đợi là khi mình quá già rồi thì khó làm được gì nữa, nhưng mà lúc nào thuận duyên thì hãy phát nguyện xuất gia. Hoặc là người thân trong gia đình mình, nếu họ có niềm tin vào Phật Pháp, họ có muốn khởi niệm xả ly đi tu, chúng ta cũng nên khuyến khích họ. Thì kể cho họ rằng là tôi đã đến đây nghe Pháp Vương nói công đức của việc xuất gia như vậy, khuyến khích họ trở thành tăng ni để họ trở thành những hành giả thực hành Phật Pháp. Nối dòng mạng mạch của Đức Phật mới có thể làm lợi ích cho chúng sinh. Nếu chư tăng ni mà không thực hành pháp thì thực sự không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy tôi vẫn khuyên tất cả quý Phật tử nên phát nguyện xuất gia. Dù Đức Phật dạy rằng dù chỉ cần với ý niệm xuất gia, xong rồi đi ra khỏi nhà 7 bước, chưa xuất gia thành công thì công đức vẫn vô lượng vô biên. And then talking about Buddha Dharma needs to have a greatest condition, which is being a monk and nuns, to be a great practitioner. It doesn't mean that you can never be practicing the Buddha Dharma if you don't become a nun and monks. That's not true. You can practice Buddha Dharma equally, but if you are not in a monkhood, if you are not become a nun, then the obstacles that you are going to be facing is enormous. That is something that is very sad and very scary when we think about practicing back in home. You can, if you are victorious one, meaning if you are fearless one, that you will never be carried away by any obstacles, then of course no problem, very good. It's even better not to be a monk. It's even better not to be a nun, and yet you are able to practice completely, totally back in your home. That's superior. But practically speaking, it is almost impossible for us to have practice done without any trouble, any problem back in your home, along with your wife, your husband, your children, your career, and your servants, friends, and your commitment with your office, and the money, and partners, etc. Dealing with all these things, you can almost impossible to practice without any obstacle and successful. Therefore, generally speaking,
people, common people, for common people, being monks and nuns is the best condition to be a great practitioner. Nói về Phật Pháp thì dĩ nhiên không phải chỉ tăng ni mới tu được, không phải chỉ người xuất gia mới tu được, nhưng làm xuất gia hay là tăng ni thì là có điều kiện tu hành tốt nhất. Nếu là Phật tử, các Phật tử vẫn có thể tu được. Tuy nhiên, nếu chúng ta là người mạnh mẽ, chúng ta sẽ không bị nhấn chìm bởi sự cuốn trôi của cuộc sống thế tục, thì chúng ta đủ mạnh mẽ. Nếu những người mạnh như vậy thì tôi nghĩ là cũng không cần xuất gia, vẫn có thể giác ngộ ở nhà. Nhưng mà nói thẳng thì rất khó khăn để có thể đạt đến tự giác ngộ ở nhà với tu khi bên cạnh mình có vợ, có con, với công việc, với đối tác, với tiền bạc, với công ty, biết bao nhiêu sự trói chặt như vậy, hầu như chúng ta rất khó khăn để tu tập đạt giác ngộ. Vì vậy, việc trở thành một vị tu sĩ, tăng hay ni là điều kiện tốt nhất giúp cho chúng ta vượt qua những sợi dây chằng trói thế tục, vượt qua những chướng ngại thế tục, để chúng ta dễ dàng tu tập đạt được giác ngộ, cũng như dễ dàng trở thành một thành viên trong tăng già, báo đáp ơn Phật, nối dòng mạng mạch Phật Pháp, lợi ích cho chúng sinh. Yeah, so just simply imagine, this is very important to understand. This is a very important, you shouldn't miss that. Because if you miss that, then there is a true misunderstanding can erupt because of true misunderstanding. Because you missed the point. So